Κατερίνα, μίλησες για αυτό το σκάνδαλο με τον καθηγητή του LSE, ο οποίος είναι και πολύ καλός φίλος της Ελλάδας, τον Κέβιν Φέδερστοουν. Και κάτοχος της έδρας Ελευθέριος Βενιζέλος στο LSE, γνωστός και για τα φιλικά του αισθήματα προς την Ελλάδα και γνώστης του ελληνικού πολιτισμού στο σύνολό του. Ο καθηγητής Φέδερστοουν, λοιπόν, μας λέει ότι αυτή η κλοπή των 2.000 αρχαιοτήτων από το Βρετανικό Μουσείο έχει επηρεάσει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, την εμπιστοσύνη απέναντι στο θεσμό του Βρετανικού Μουσείου, και αφαιρεί από το Μουσείο το επιχείρημα που είχε όλα τα χρόνια, ότι όλες οι αρχαιότητες είναι πιο ασφαλείς όταν βρίσκονται εκεί. Βέβαια, διότι ήταν βασικό επιχείρημα αυτό των Βρετανών. Ακριβώς. Ο ίδιος πιστεύει ότι αυτό το σκάνδαλο ενισχύει τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά πιστεύει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να γίνει μέσα στους επόμενους 14 μήνες. Και αυτό γιατί η Βρετανία έχει εκλογές και ο ίδιος εκτιμάει ότι μετά με την επόμενη κυβέρνηση που θα έχει νοπή εντολή και θα είναι πιο ισχυρή, ο επόμενος πρωθυπουργός και όχι ο Ρίση Σούνακ θα είναι αυτός που θα μπορέσει να κλείσει αυτή τη συμφωνία με την Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών. Για πάμε να παρακολουθήσουμε όσα σου είπε. Shortly, the British Museum will be selecting and interviewing new candidates to take over as director of the British Museum. And one of the questions they will ask, I'm sure, is the candidates' views on the return of the Parthenon marbles and how good a case they could make for the retention of those marbles here in London. Now, clearly, the incidents that we've seen recently have damaged the British Museum. I think they challenged the perceived arrogance of the British Museum's position. Of course, it has almost a neo-colonial stance in the sense that it argues that the artifacts it has taken from different parts of the world are safer in the British Museum. Clearly, that can now be seriously questioned, but it doesn't change the overall arguments or indeed the institutional constraints for the return of the Parthenon marbles. It damages the perceptions, the image, it removes the arrogance, but the core arguments remain as they were before. It's inevitable that any Greek government would use this British Museum scandal to reinforce its case for the return of the Parthenon marbles. Domestically, here in the UK, we have seen a counter-reaction, some of the Conservative members of Parliament arguing that the case from Athens has been opportunistic. It's opportunistically seizing this particular scandal to reinforce its position. Well, yes, but with justification. Clearly, the scandal does damage the position of the British Museum. Does it impact on the immediate prospects? No. I think the domestic politics of the Parthenon marbles here in the UK relate to the election cycle that we have. There will be a parliamentary election in the UK in 2024. And I think the present government and Rishi Sunak as Prime Minister will not feel confident enough to be able to strike a deal with Athens on the return of the Parthenon marbles before the next election. This pre-election period in which the current government is weak and is unpopular for the next 14 months or so, there is very little prospect, I think, of a deal being done. Better chances will come after an election with a new government feeling more confident in this respect.